গাড়ী অলপ I20 গাড়ীখনৰ এটা মেজৰ ছাৰ্ভিচ হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যন খুব ভাল নহয়। কণ্ডিশ্যন দেখা পালে গম পাব গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যন খুব বেছি ভাল নহয়। তো এতিয়া আমি গাড়ীখনৰ ৰড টেষ্ট এটা ল'ম, তাৰপিছত চাম কি প্ৰব্লেম আছে, কি মেইনলি কাষ্টমাৰৰ কমপ্লেইন আছে যে গাড়ীখনত মাইলেজ কম আছে আৰু পিক আপটো একেবাৰে নাই। তো সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কাম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যন ক'বলৈ গ'লে চেক ইঞ্জিন জ্বলি আছে, যিটো আমি এতিয়া স্কেন কৰি চাম কি কাৰণে জ্বলি আছে। তথাপিও আপোনাৰ যিখিনি গম পোৱা গৈছে, ক্লাছটো একেবাৰে নাই গাড়ীখনত, তো ক্লাছটোতো লাগিবই। প্লাছ গাড়ীখনত ভাইব্ৰেশ্যনো বহুত আছে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'ত নাজানো কিমান দূৰ আহিছে, কিন্তু গাড়ীখনত ভাইব্ৰেশ্যন বহুত আছে, আৰু মেইনলি ব্ৰেকিঙতো ভাইব্ৰেশ্যন আছে আপোনাৰ বহুতখিনি। তো চাওক কিমানখিনি কি হয়। এতিয়া মেইন কাষ্টমাৰৰ কনচাৰ্ণ হ'ল যে গাড়ীখনৰ এচিটোও কাম কৰা নাই। এচিৰ লৱাৰটো ঠিকে চলি আছে, কিন্তু এচি আপোনাৰ ঠাণ্ডা কৰা নাই। যিহেতু তেখেতে অলৰেডি এবাৰ গেছ ফিলিং কৰাইছিলে, তো গেছ ফিলিং কৰাৰ পিছতো মানে নাথাকিলে বস্তুটো, গেছটো ওলাই গ'ল। আমি এতিয়া চেক কৰিম যদি লিকেজ আছে পাইপত বা যি আছে, আমি সেইখিনি চেক কৰিম। এতিয়া গাড়ীখনত আপোনাৰ ছাছপেনশ্যনৰ বহুতখিনি কাম আছে। এতিয়া আপোনালোকে মই বেয়া ৰাস্তা এটাত আছোঁ, তো শুনিছে চাগে কিমান হৈছে ছাছপেনশ্যন। ছাছপেনশ্যনৰ অৱস্থা ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে নাই, গোটেই বৰবাদ হৈ আছে। গাড়ীখন এতিয়া জাৰ্কিঙো লৈ আছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত আছে, তথাপিও ষ্টিল গাড়ীখন এটা জাৰ্কিং লৈ আছে। দেখিছে ঝটকা এটা আছে গাড়ীখনত। তো সকলোবিলাক দেখাম আপোনালোকক, কি হয় কি নহয়। গাড়ীখনৰ কমপ্লিট কাম আমি কি আৰু ৰিপেয়াৰ কৰোঁ বা কি চেঞ্জ কৰোঁ, গোটেইখিনি আপোনালোকক কমপ্লিট দেখাম। তো ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক। স্কেন কৰি আছোঁ, যিহেতু চেক ইঞ্জিন আছে গাড়ীৰ। চাওক বিন নম্বৰ উঠাই ল'ব। পিন নম্বৰ উঠাই ল'লে I20 2017। এতিয়া আমি অট'মেটিক স্কেন কৰিছোঁ। ECMত এটা ফল্ট দেখাইছে। এতিয়া এয়াৰ বেগত ফল্ট আছে। তো ফল্ট আছে P2096 পোষ্ট কেটেলিক ফিল্টাৰিং চিষ্টেম 2 লিন এক্টিভত আছে এতিয়া। তো এইটোৰ ওপৰত কাম হ'ব এতিয়া। তো আমাৰ টেকনিচিয়ান এতিয়া কাম কৰি আছে। তো আমি ডিক্কিটো এতিয়া খোলা চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিহেতু ইয়াৰ চুইচটো কাম কৰা নাই একচুৱেলি। তো চাই থাকোঁ।
ফাইনেলি এতিয়া আমি Hyundai I20 খন চাৰ্ভিচটো গোটেইখিনি পাৰ্টছ আমাৰ আহি পাইছে, অলমষ্ট পাৰ্টছ আহি পাইছে, দুই এটা বাকী আছে। তো আমি AC ফিল্টাৰ Hyundai জেনুইন চেঞ্জ কৰি আছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ অইল ফিল্টাৰ Hyundai জেনুইন, ব্ৰেক পেড Hyundai জেনুইন, আপোনাৰ চিভিয়াৰ গাড়ীখন যিহেতু আমি এটা মেজৰ চাৰ্ভিচ কৰাই আছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত ৰিভেনটো আমি চেঞ্জ কৰাই দি আছোঁ। Hyundai জেনুইন ৰিভেন, Hyundai Kia stabilizer bushing kit genuine, তাৰপিছত আমি স্পাৰ্ক প্লাগ গোটেই চেঞ্জ কৰি আছোঁ কেনজিকে। তাৰপিছত আমি গাড়ীখনৰ গোটেই ক্লাছ চেঞ্জ কৰি আছোঁ। হ'ল আপোনাৰ ক্লাছ ডিস্ক Hyundai, প্ৰেছাৰ প্লেট Hyundai, ৰিলিজ বেয়াৰিং Hyundai, গিয়াৰ অইল মটৰ ADW90 আমি ঢালি আছোঁ। ইঞ্জিনৰ আমি কেষ্ট্ৰল মেগনেটিক 5W30 ইউজ কৰি আছোঁ এতিয়া। কুলেণ্ট আমি হেলা 2 ইউজ কৰি আছোঁ। ব্ৰেক অইল .3 হেলা ইউজ কৰি আছোঁ। এতিয়া বেল্ট চেঞ্জ হৈ আছে, নিউ বেল্ট ইনষ্টল। ক্লিনিং চলি আছে এতিয়া, বাকী এইবিলাক পাৰ্টছ খোলা আছে। ইয়াৰে বহুতখিনি পাৰ্টছ ৰিপ্লেচ হ'ব এতিয়া। ইয়াতে ক্লাটছটো এতিয়া খুলিম আমি। ফাইনেলি আমাৰ ক্লাছ প্ৰেছাৰ প্লেট বাহিৰত আহি গ'ল। দেখোন ক্লাটছৰ অৱস্থা একেবাৰে গৈছে, অৱস্থা কণ্ডিশ্যন বেয়াই আৰু টোটেলি। প্ৰেছাৰ প্লেট ফিংগাৰটো খাই এতিয়া যাওক, পুৰণা প্ৰেছাৰ প্লেট প্লাছ দিছ ৰিলিজ বেয়াৰিং, নিউ প্ৰেছাৰ প্লেট প্লাছ দিছ ৰিলিজ বেয়াৰিং, Hyundai and Hyundai Kia। তো এতিয়া আমি এইটো ফিটিং কৰি আছোঁ। নিউ ব্ৰেক পেড Hyundai জেনুইন,
ইঞ্জিন ফ্লাছ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ যিমানখিনি ভিতৰত লেতেৰা আছে ইঞ্জিনৰ ভিতৰত তো চবখিনি এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ ওলাই আহিছে ইঞ্জিনৰ কণ্ডিশ্যন। জাম্পৰ কণ্ডিশ্যন পুৰা লাইনিং আহি গৈছে জেগত সিহঁতে ফেচ কৰাব লাগিব এতিয়া। ফাইনেলি আমি এতিয়া ৰোড টেষ্ট লৈ আছোঁ গাড়ীখনৰ, কেনেকুৱা ৰেছপন্স কৰে চাই লওঁ। ধুনীয়া ৰেছপন্স। এতিয়া আমি অলপ বেয়া ৰাস্তাত চলাই আছোঁ, ছাছপেনশ্যনৰ চাউণ্ড নাই কোনো ধৰণৰ, অলপ বডি চাউণ্ড আছে বাট ছাছপেনশ্যনৰ চাউণ্ড নাই।